Hello, good evening. Um, Hello, good afternoon. I am Mr. Nur Azlan bin Ahmad Yaakob. I will be teaching you chemistry for this whole semester, as well as possibly next semester as well. You can address me as Mr. Azlan, and today is our first lesson. Unfortunately, I cannot do live today due to some extenuating circumstances. So I will just send you. I will give you this video as an asynchronous video, so you can watch it at your own convenient time. Okay. So for today's lesson, we're just gonna start things easy. We're going on to the first chapter, which is matter. So matter, in Bahasa Malaysia, this is what we call as jirim. Okay, so this is jirim, right? So matter is jirim, and in this lesson I'm just gonna go through this whole chapter in English. Okay, but I will translate some of the what do you call it, terminologies in Malay, as I am pretty sure that a lot of you did chemistry in your high school in Bahasa Malaysia. Alright, without further ado, let's have a look at what this chapter entails. So, first of all, this chapter is composed of 4 parts: 1.1, 1.2, 1.3, and 1.4. So today we're just going to go on to 1.1. Okay, but before we go on to 1.1, let's have a look at what chemistry is. So, what is chemistry? Alright. So chemistry, by definition, is a scientific discipline that involves the study of matter and the interaction amongst them. The study of chemistry encompasses the properties of matter, okay, how and why substances combine with each other to form other substances, and this is what we call as chemical reaction. And then we also study how the substances interact with energy. So there are 3 main things that we study in chemistry. So dalam bahasa Melayunya, kita study ciri-ciri jirim. Okay, kita belajar bagaimana dan mengapa satu bahan boleh bertindak balas dengan satu sama yang lain untuk menghasilkan bahan yang baru, dan macam mana bahan-bahan ini semua dia boleh bertindak balas dengan tenaga. How can it react with energy? How can it interact with energy? Okay, why do we study chemistry? So chemistry is very important. It is a central science as it forms a basis of understanding in other scientific fields such as biology, medicine, material engineering, pharmacy, pharmacology, a lot of stuff that is going on. And currently during this pandemic era, chemistry is extremely important in vaccine development. It's not just biology that is important. We also use a lot of chemistry. For example, as you know, dekat Malaysia, we use vaccine Pfizer. Okay, so we use the Pfizer vaccine, Sinovac, and AstraZeneca. Okay, so all these what do you call it, vaccines involve the bahan yang utama itu sendiri. Seperti kalau Pfizer tu dia guna mRNA, Sinovac dia menggunakan virus yang telah mati, dan AstraZeneca menggunakan virus yang telah deactivated virus daripada selsema monyet. Okay, dalam bahan vaksin tu, benda yang utama tu sikit je. Kebanyakan yang ada dalam liquid tu adalah cecair-cecair kimia yang lain. Okay, so it involves a lot of other reagents in that, and that is why chemistry is very important, because it is used in daily basis in a lot of fields. Okay, in addition, chemistry is widely used in many other industries. Okay, so it's everything that is around you. Everything yang kamu nampak dekat sekeliling kamu ni, semuanya melibatkan bahan kimia, okay, dan tindak balas kimia. And as you know, so this is a picture of solid state drive. So ni kalau komputer zaman sekarang yang laju tu, all the computers and some tablets, okay, they use a solid state drive. Okay, sejenis cakra keras. So it's a hard drive yang tidak ada benda bergerak langsung dalam dia. There is no moving parts.
and it's a new generation of hard drive lah. Okay, and ini pembuatan ni melibatkan banyak chemistry tahap tinggi. Okay, if you were to study chemistry at a university, this will be one of the most difficult chapters dekat university lah, iaitu solid state chemistry. Alright, but we're not going to go into details into that. This is just background knowledge. So let's have a look into matter. Okay, so matter 1.1, classification of matter as pure substance or mixture, bahan tulen ataupun campuran. So the learning outcomes in this video, we are going to look into matter and what it is. So at the end of this lesson, you should be able to define what matter is, and then you should be able to identify matter as elements, compounds, pure substances, or heterogeneous mixture and homogeneous mixtures. Alright. So what is matter? Okay. By definition, matter ataupun jirim, it is anything that occupies space and has mass. So apa-apa sahaja yang memenuhi ruang dan mempunyai mass, mempunyai jisim, mass is jisim, adalah matter. So it is jirim. Okay, ataupun dalam erti kata lain, apa-apa yang mempunyai isi padu, okay, apa-apa yang mempunyai isi padu or has volume, anything with volume, okay, anything with volume and has mass, they are matter. And these are some of the example of matter. So as we can see in this picture, this is a picture of lightning, kilat. Okay, so lightning is made up of gases in the atmosphere that have been ionized. So kilat itu sendiri adalah gas sebenarnya, gas yang telah diionkan, telah mengalami proses pengionan, dan ia melepaskan tenaga cahaya. Jadi sebab kilat itu sendiri, the lightning itself is made up of gas, dan gas mempunyai jisim, dan gas ada size, dia mempunyai isi padu. Therefore lightning itself is matter. And this is a picture of a shoe. As you know, ada size kan, and ada jisim juga, so it is a matter. And then here we see a picture of apple. This is real color apple. Apple is made up of cells, and cells are made up of elements, molecules, compounds and whatnot. So they are matter as well. And that's a picture of two cute cats there. Okay, cats are made up of cells juga, then cells are made up of other stuff, and all of these occupy space and has mass. Okay, and then we see here a picture of clouds. Okay, clouds are made up of water vapor, okay, ataupun wap air. Wap air mempunyai jisim, okay, boleh ditimbang, okay, mempunyai jisim dan memenuhi ruang. It takes up space, therefore it is matter as well. So let's have a look at how we can classify matter. So matter can be classified into two categories, and they are pure substances and mixture. Ini adalah umbrella term ataupun terminologi yang paling atas sekali. Maksudnya matter terbahagi kepada dua, iaitu sama ada dia pure substance, bahan tulen, ataupun mixture. Okay, so let's have a look at pure substances first. So a pure substance by definition, which is also called substance, is matter that has distinct properties and composition that does not vary from sample to sample. So maksudnya di sini, so jisim tu dia mempunyai ciri-ciri tertentu dan komposisi tertentu, dan dia tidak berbeza daripada satu sampel dengan satu sampel yang lain. So let's have a look what some of the examples. For example, here we see water. So that's water. And then here is a picture of a molecule punya model of glucose. And then here is a tub ataupun it's a bottle of paracetamol ataupun what we call as Panadol. Selalunya Panadol adalah jenama produk itu sendiri. It is made up of paracetamol.
And then this is a molecular model of carbon dioxide. And then here we have a picture of salt, table salts, garam yang kamu guna untuk makan tu. So these are some of the examples of pure substances. And how can we classify these substances as pure substance? So let's have a look at how this can be defined in detail. So distinct properties and composition, and does not vary from sample to another. What does that mean? So maksudnya di sini, okay, pernyataan ni maksudnya, so the substance in question have specific properties. So maksudnya dia mempunyai ciri yang nyata dan tertentu, dan sesuatu bahan itu kita panggil sebagai pure substance kalau satu dia ada ciri tertentu kan. Satu lagi, bahan pembuatan yang membentuk bahan yang kita sebut tadi itu dia adalah sama. Maksudnya kalau kita ada dua contoh, kita ambil contoh tadi table salt kan, garam. Okay, so garam seperti yang kamu tahu, garam adalah table salt adalah sodium chloride, natrium chlorida. Okay, so sodium chloride, kalau kita ambil table salt, kalau kamu ambil daripada dapur kamu, provided that it is not contaminated, so kalau dia tak tercemar, kamu ambil daripada dapur ataupun daripada botol ataupun daripada paket dekat rumah kamu, dekat Kota Belud or I don't know where, dekat Senakan, sama je dengan garam kamu ambil dekat United Kingdom sana, ataupun you take from Germany or from the US or from Mexico or Paraguay, Venezuela dan sebagainya. They are all the same and semuanya mempunyai sodium chloride ataupun natrium chlorida. So itu yang dimaksudkan dengan same building blocks. Okay. So for example here in this note, I use water, pure water ataupun air yang tulen, which is known as a pure substance. So pure water is a substance and the properties of pure water are odorless, tasteless and colourless. So air yang tulen dia tidak mempunyai bau, dia tidak mempunyai rasa dan dia tidak mempunyai warna. Maksudnya air yang terdiri daripada 100% H2O. So this is 100% H2O. Okay. So dia tiada warna, tiada rasa dan tiada bau. Okay. Boleh didapati selalunya di makmal kimia peringkat universiti lah. Okay. So air yang tulen ni dia diperbuat daripada H2O molecule. So terdiri daripada H2O molecule, dan setiap satu molekul water itu mempunyai 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. And pure water sample collected in France will be the same as pure water sample collected in Australia, for example. Same as if you were to collect pure water sample from Malaysia as well. They are all the same. So itu yang dimaksudkan dengan dia punya komposisi ataupun dia punya bahan-bahan yang membentuk sesuatu bahan itu, okay, dia tidak berbeza daripada satu sampel dengan satu sampel yang lain. It's the same as if we were to say carbon dioxide. So kita tahu carbon dioxide adalah CO2. So carbon dioxide from your room is the same as carbon dioxide in a supermarket, for example. They are all the same. Dekat situ pun ada udara kan, so adalah carbon dioxide. So now let's have a look furthermore into pure substances. And pure substances ada dua subkategori. So tadi kita tahu matter terbahagi kepada dua, pure substance and mixture. Pure substance pula terbahagi kepada dua subkategori, and they are elements or compounds. So elements adalah unsur in Malay, and compound is sebatian. Okay. If the pure substances exist as molecules, so kalau kita ada pure substance yang wujud sebagai molekul, sama ada dalam bentuk elemen ataupun compound ataupun ionic compound, mereka boleh dipisahkan menjadi atom by chemical process which involves bond breaking. So pure substances ni, kalau dia wujud sebagai molekul ataupun sebagai ionic compound, you can separate the molecule into atoms
by chemical process which involve bond breaking. So ini adalah salah satu ciri ya. So one of the ciri of pure substances if they exist as molecules. So kita tahu tadi ada dua kan, element dan juga compound. So let's have a look at elements first. So elements ataupun unsur, they are substances that cannot be decomposed into simpler substances. Okay, so unsur adalah sesuatu bahan yang tidak boleh terlerai untuk menjadi bahan yang lebih ringkas, lebih ringan, for example. Bukan ringan, lebih ringkas lah, senang cerita. Okay, so on the molecular level, each element is composed of only one kind of atom. So maksudnya sesuatu elemen tu dia mesti ada sesuatu elemen itu dia mesti mempunyai satu jenis atom sahaja. Okay, for example, here is a picture of diamond. As you know, diamond on a molecular level, on atomic level, it is made up of carbon atoms connected to each other like this. So this is each of these titik, they represent carbon atoms, and each of the line represent the bond, covalent bonds. Okay, so diamond is classified as an element. So kita panggil diamond ini, okay, dia juga adalah sejenis elemen yang terdiri daripada elemen karbon. Okay, sebab elemen karbon dia ada banyak allotrope, so dia boleh membentuk bentuk yang macam-macam seperti arang dan juga diamond. Okay, but we still call them as element. It is made up of only carbon atoms. If we try to decompose diamond, kalau kita cuba leraikan diamond, we will only get carbon atoms. Hence, the carbon did not change into simpler substance. Kalau kita tengok dekat sini kan, semua ini adalah carbon atom. Kita putuskan bond, masih lagi carbon atom. Ini bukan molekul sebab dia membentuk sejenis kekisi yang gergasi. Okay, so it's a giant lattice structure. We do not call them as molecule because molecule is small. This is too big and it is non-stop. It is interwoven. Right? So carbon, kalau kita tengok diamond adalah sejenis elemen carbon. Kita cuba leraikan, masih lagi jadi carbon. That is what is meant by simple substance. Kamu tak boleh pisahkan carbon ataupun cuba leraikan carbon untuk jadikan contohnya hydrogen. You cannot do that through chemical process, cannot. Sebab kita tahu pure substance can be broken down into something simpler if they are molecules to form atoms. Itu saja. Okay. And other examples of elements which is in the form of molecule is chlorine gas. So chlorine gas is made up of chlorine molecules Cl2, and each chlorine molecules is made up of 2 chlorine atoms. Okay, ada Cl2 kan, setiap satu Cl2 tu ada 2 Cl atom. Cl2 is an element that is in the form of molecule. Nama dia pun kita panggil chlorine. Elemen dia pun masih lagi chlorine. Kita pecahkan dia, masih lagi jadi chlorine. So this is a picture of a vial, of a flask that contains chlorine gas. So warna dia adalah warna kuning. Okay, so the yellow gas is how chlorine gas looks like. And then this is the molecular picture ataupun molecular presentation of chlorine molecules. So this all forms the chlorine gas lah. So each of these green duo ni adalah chlorine molecule. Setiap satu hijau ni adalah chlorine atom. So Cl2, 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 Cl2. Okay. Compounds. Now we look into compounds, what they are. Compounds pula adalah pure substance ataupun substances that are composed of 2 or more elements. So maksudnya kalau elemen yang sama buat bond with each other, they are still elements. Tapi kalau kamu ada satu elemen dengan satu lagi elemen yang lain, kamu combine them together, atom daripada elemen A dan elemen B, kamu bond them together, buat ikatan. Okay, they will form compounds, sebatian. Some examples are carbon dioxide. Okay, carbon dioxide mempunyai atom carbon, elemen carbon, dan 2 atom oksigen daripada elemen oksigen. And then you have simple sugar such as glucose, which is formed
which contains C6H12O6. So ada 6 atom carbon, 12 atom hydrogen dan 6 atom oxygen. Okay. So this is an example, a molecular model of glucose. Okay, so C6H12O6. And this is a picture of molecular representation of carbon dioxide. So setiap satu yang merah ni menunjukkan atom oksigen, yang hitam adalah karbon dan yang putih kelabu itu adalah hydrogen. So now tadi kita dah tengok substances which are composed of elements and compounds. Now we look into mixture. Mixture by definition are combination of two or more pure substances that are combined physically. So maksudnya tadi untuk membentuk satu campuran mixture, kita ambil elemen campur dengan compound, ataupun elemen campur dengan elemen secara fizikal, ataupun kita ambil compound dengan compound, kita campurkan dia secara fizikal. Apa yang dimaksudkan secara fizikal itu adalah apabila kita campurkan mereka, kita tak melibatkan proses pemotongan ikatan. We did not break any chemical bonds. We do not form any chemical bonds. Okay. Ada dua jenis mixture. We call them as homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Mixture are substances that are combined physically. So ini yang saya sebut tadi lah. And they can be separated by physical process. So sesuatu campuran itu, any mixture, kita boleh asingkan semula mixture itu menghasilkan bahan-bahan yang dicampurkan tadi. Contoh. Okay, contoh saya ambil air, saya campur air which is made up of H2O, a pure substance. Okay. Saya campurkan dengan garam and ACl, pun pure substance. So I have two pure substance here. I mix them together, saya larutkan dia. Okay. Saya boleh asingkan semula air tadi dengan garam tadi. I can do that by a process of distillation ataupun penyulingan. Saya panaskan air tu, wap air akan tersejat, kita akan dapat balik garam tadi. That is what it's meant by physical process. Ada banyak jenis physical process. Some of the main important ones are filtration ataupun penurasan. This is penyulingan, distillation. We have physical separation. Contohnya kita ambil guli, campurkan dengan pasir, kita boleh asingkan secara fizikal guli daripada pasir tadi. Chromatography. Okay, so you can look it up what chromatography is. Chromatography is important in a lot of field. Dalam biology selalu digunakan. Dan juga kalau kamu buat RTK test tu kan, test yang sekarang ada jual kit RTK untuk kamu test sendiri COVID, itu juga menggunakan prinsip chromatography juga. Okay. And then electrical and magnetic separation. So menggunakan magnet untuk pengasingan dan sebagainya. There's a lot of different types of physical processes. Physical process is any process that do not involve the process of bond breaking. Juga saya dah sebut tadi. So now let's have a look at the first example of mixture, which is known as homogeneous mixture. So homogeneous mixture is a mixture with uniform composition. So maksudnya dia punya komposisi dia sekata. Okay. So maksudnya kalau kita tengok campuran yang homogeneous, tak ada sempadan yang jelas yang mengasingkan satu bahan dengan bahan yang lain. Okay. The mixture tu, warna dia ataupun dia punya appearance dia akan sekata dari segi warna dan juga dari segi texture. Okay. Some of the examples of homogeneous mixture. This one, air teh. Kalau kita tengok air teh, kepekatan warna dia sama saja daripada bawah sampai atas. Kita tak nampak pun perbezaan ataupun sempadan antara air dengan bahan teh itu sendiri. So ni kalau kamu dah buang dia punya hampas lah. Okay. So a cup of tea is a mixture of water and an array of compounds from tea. So warna tu datang daripada molekul-molekul ataupun sebatian-sebatian daripada teh. However, we cannot see the separation between the compounds from tea and water molecules. So it is a homogeneous mixture. Now, this is a pie chart of atmospheric gases.
So, dalam udara yang kita hirup setiap hari, 78% adalah nitrogen, 20.9% is oxygen, and the rest is composed of some inert gases ataupun gas-gas lengai dan sebagainya, dan juga carbon dioxide. Okay, so kalau kita ambil gas daripada mana-mana, we take a bag of gas from anywhere, it will always compose of 78%, 20%, and the rest akan sentiasa sama. Kamu ambil daripada bilik kamu dengan kamu ambil dekat college matrikulasi Labuan, it will be the same. Okay, uniform. Kita tak nampak langsung gas, kita tak nampak, we don't see the colour. However, if we analyse the content, dia punya peratusan dia akan sama. Bermaksud dia punya komposisi adalah sekata. Okay, and then here we have a picture of a gelang emas. So gelang emas, okay, adalah sejenis alloy. It is a type of alloy ataupun loyang. So gold chain yang kalau kamu pergi dekat Pokong ke Habib Jewels or whatever, so it is made up of gold atoms, silver atoms, copper and zinc atoms. Dia bukan emas yang kamu beli mahal tu, dia bukanlah emas tulen 100%. Emas tulen sangat lembut. It cannot be worn as accessory, tak boleh. So jadi untuk bagi dia keras dan boleh diguna pakai, it will be mixed with silver, copper, zinc atoms. Okay, dalam gelang emas itu sendiri, kita tak nampak pun perbezaan fizikal ataupun perbezaan visual yang jelas yang membezakan antara atom emas ataupun aurum daripada atom argentum ataupun silver ataupun kita panggil sebagai perak, copper, zinc atoms. We do not see the difference at all. The colour looks uniform. Therefore, gelang emas itu sendiri, emas yang kita pakai, okay, those are examples of homogeneous mixture. So mixture dia tak semesti dalam bentuk larutan sahaja. It can be in the form of gas. So here is an example of gas. This is liquid, aqueous. Okay, aqueous ni maksudnya selalu kalau dalam sekolah menengah kamu pakai simbol AK tu, bermaksudnya dia ada air lah, larutan yang bercampur dengan air. And then here we have solid mixture, solid homogeneous mixture. This is gas. Now let's have a look at examples of heterogeneous mixture pula and what it is. So heterogeneous mixture pula adalah sejenis campuran di mana campuran itu tidak sekata, it is not uniform in the form in its composition. So maksud komposisi dia tak sekata. Ada bahagian yang banyak bahan A, ada bahagian yang banyak bahan B. This can often be seen visually. Kita boleh nampak selalunya secara visual. Heterogeneous mixture has non-uniform colours and texture. Warna dia tidak sekata dan tekstur dia tidak sekata. Some examples are blood. Okay, darah kita nampak warna dia macam sekata sebenarnya. Tapi kalau kita tengok dalam mikroskop, if we look under microscope, we see that it is not uniform. Ada bahagian kalau kamu letak setitik darah tu, mungkin dekat belah kiri tu banyak sel darah merah, belah kanan kurang sel darah merah. It is not uniform. Mungkin dekat sebelah kiri titisan tu ada 100 molekul, ada 100 sel darah merah. Mungkin sebelah kanan ada 50 sel darah putih dan 2 sahaja sel darah merah. It can be like that. Tapi secara kasarnya kalau kita tak guna mata kita yang tak power ni, kita nampak warna dia macam sekata. So heterogeneous sometimes we have to look at it under the microscope. Kalau macam homogeneous tadi, kita tengok bawah mikroskop masih nampak sama, masih nampak sekata. And then another one is granite, batu kerikil, air Milo pun sama, adalah sejenis heterogeneous mixture. Kalau kamu biarkan air Milo kan, kamu biar beberapa saat, akan ada mendapan Milo ke bawah. Ada nampak sempadan antara keladak Milo dan juga air Milo yang cair kat atas tu. There's a visual separation. And then air yang ada air batu, ice water. We see that difference between the water itself and the ice. We can see those two differently visually. Dan juga kita juga boleh ambil air dan campurkan dengan minyak. So water in oil, we can do that. So water in oil, and then we have chili sauce. So sauce chili, contohnya sauce chili Thai or whatever. Those are all heterogeneous mixture sebab memang tak sekata dia punya texture. Dan kalau macam contoh oil in water, kita nampak secara visual lah. Bahagian bawah tu adalah air,
tiada warna. Bahagian atas warna kuning, minyak. Memang nampak ada sempadan kat situ, ada boundary. It has a visual boundary. Semen pun adalah sejenis heterogeneous mixture. So here, let's have a look at some of the examples. So this is an example of a test tube of blood. When left for a long time, sel darah merah akan mendap ke bawah sebab jisim dia lebih tinggi dan dia lebih tumpat. And then akan ada barcode ni yang ada sel darah putih, dan atas yang terapung itu adalah plasma warna kuning tu. Okay, yang terdiri kebanyakannya daripada air. And then here is example of tile, lantai. So kalau kamu pergi agensi kerajaan, selalu kadang-kadang dia guna macam tiles yang ni lah kalau agensi kerajaan lama-lama. So this is granite tiles. Okay, batu kerikil punya jubin. Kalau kita tengok warna dia berbeza-beza. Kat sini nampak banyak warna hitam, sini nampak banyak warna kelabu-kelabu coklat. Warna dia tak sekata. It is different. So we can see the mixture completely, the difference in mixture. Therefore, it is heterogeneous mixture. And then here air Milo, ais. Nampak tu? Bawah pekat, sederhana, kurang pekat. Ada ais lagi tu. So we can see it clearly. We see the boundaries. Ada sempadan kat situ. Okay, so now let's recap and let's summarize what you have learned so far in this video. So matter by definition is anything that has mass and occupies space. Matter can be classified into two categories. They are pure substances or they are mixtures. Kalau kita tengok pure substances ada dua jenis. Yang pertama iaitu elements ataupun unsur. Okay. And then we have compounds ataupun sebatian. And then we have mixture pula. Mixture terbahagi kepada dua, iaitu homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay. So these are the classification. And kalau kita tengok dalam diagram ini, dia tidak ni lah. Dia punya kategori tu macam tu. Right? Now, how can we classify matter? We can use a yes/no diagram. Kalau secara computationally, kalau kita nak fikir secara step by step. Okay. So by theory, it is like this. Mula-mula kita tanya, boleh tak kita asingkan dia secara physical? Can we separate the substance into its component physically? If it is yes, kalau sesuatu bahan itu kita boleh asingkan dia secara physical, it is obviously a mixture. If it's no, it is obviously pure substance. Now, let's have a look at mixture pula. Kalau kita ada mixture tu, we ask ourselves, is the composition uniform? Adakah dia punya komposisi sekata? Boleh tak kita nampak? Maksudnya, adakah kita tidak nampak sempadan visual, the visual boundary? If it is yes, kalau kita tengok dia punya komposisi tu sekata, mixture yang sekata, kita panggil dia sebagai homogeneous mixture. If it is no, then it is a heterogeneous mixture. Now, itu adalah untuk homogeneous ataupun heterogeneous mixture lah. So kalau mixture, so kalau kita tengok, can it be separated physically? Then the answer is no. Kita tahu dia adalah pure substance. Now, macam mana kita nak classify pure substance itu element ataupun compound? Boleh tak, can it be broken down chemically into simpler substance? Maksudnya, boleh tak kita leraikan dia untuk menjadi bahan kimia yang lebih mudah, yang lebih ringkas, yang lebih ringan contohnya? Kalau yes, kalau boleh dileraikan, maka dia adalah sejenis compounds. Maksudnya CO2, kita boleh potong ikatan kimia dia tu, the covalent bond, ikatan covalent, kita boleh potong untuk menghasilkan carbon dan oksigen. Therefore, it is compound lah. But what if it is no?
Kalau dia tak boleh nak dileraikan untuk jadi sesuatu yang lebih simple, then it is an elements. Okay, so that is all for this lesson today. So I hope this video give you a bit of insight of what matter is and how we can classify the matter. And I would like you to answer the exercise 1.1 using Google Form, which I will give you shortly. Okay, gunakan masa ketika ke waktu kelas kita ikut jadual ataupun waktu ketika yang telah ditetapkan untuk pembelajaran kendiri untuk subjek kimia, ya. Jangan campur masa. Alright, thank you very much. If you have any question, feel free to ask me from now until sebelum jam 6 lah. After jam 6 I don't usually reply soalan-soalan berkaitan dengan PDP lah, melainkan soalan tu urgent. Alright, thank you very much and I hope you enjoyed the video.